La noche en que escaché a mi propia mater decir, que mi vida era más fácil cuando desaparecí, algo dentro de mi finalmente murió. Había sobrevivido, al derrum de edificios, zonas de guerra, música, y misiones de rescate que perseguían mis sueños. Pero escuchar a mi familia hablar de mi como si fuera una carga que habían tolerado durante años dolio peor que cualquier herida que yo hubiera tenido. Pensar en que estaba arriba desempacando. No tenían idea de que estaba perdido detrás de la puerta del pasillo, escuchando cada palabra mientras se reían juntos, como si nunca hubiera importado en absoluto. Mi nombre es Savannah Pierce. Música, y el momento en que regresé a casa en la costa de California, fue el comienzo de que todo se desmoronara. Había pasado años evitando Crescent Bay. La música, convenciéndome de que la distancia era suficiente para enterrar viejos dolores. Pero en el momento en que salí del aeropuerto, y conduje hacia música los acantilados que dominan el Pacífico, todos los recuerdos regresaron apresuradamente. Los caminos se retorcían a través de pinos y colinas cubiertas de niebla que parecían hermosas música, para los forsteros, pero para mí se sentían cargados de historia inacabada. Para cuando entré en el camino de entrada de mi familia, música mi pecho ya se sentía apretado de pesar. Mi madre me recibió en la puerta principal con un abrazo que apenas duró 2 segundos. Sus brazos me rodaron por obligación, no por afecto. Música y se alijo tan rápido que casi se sintió ansiada. Detrás de ella estaba mi hermana menor música Vanessa, vestida con un costoso cider color crema y el tipo de sonrisa pulida que la gente usa música, cuando entretiene a extraños. Ella me presentó a su prometido, Carter Hayes, como si yo fuera un primo lejano en lugar de su hermana. Todo el intercambio se sintió frío, incluso antes de que entrara a la casa. La casa en sí se veía exactamente igual que años antes. Los mismos pisos de madera, pulida crujían debajo de mis zapatos. Las mismas fotos familiares enmarcadas se alineaban en el pasillo, excepto que la mayoría de ellas apenas me incluían a mí. En la cena, música noté que mi silla estaba ligeramente separada de todos los demás en la mesa, inclinada lo suficiente como para recordarme que nunca había pertenecido completamente música ali. Nadie lo mencionó, pero las familias no necesitan palabras para hacer que alguien se sienta indeciso. A veces el silencio es más fuerte que la crueldad. Carter se sentó frente a mí durante la cena música, y, a diferencia de todos los demás, en realidad prestaba atención cada vez que hablaba. Tenía la postura tranquila de alguien la música, acostumbrado a disciplinar, alguien entrenado para observar detalles que otros pasaban por alto. Vanessa se inclinó hacia mi mitad de la cómoda música, y en voz baja me advirtió que no hablara demasiado sobre mi trabajo porque la gente no lo entendería. Su voz sonaba dulce música en la superficie, pero debajo era vergonzosa. Ella no quería que desviara la atención de la imagen perfecta que había construido a su alrededor. La conversación cambió lentamente hacia mi pasado. Un tío mencionó rumors sobre una operación en el extranjero hace años, hablando con ese falso tono simpático musical. Que la gente usa cuando disfruta discutiendo el fracaso de otra persona. Antes de que pudiera responder, Music Vanessa les dijo con calma todos que había abandonado una misión y dejado a la gente atrás. Música ella lo dijo con tanta naturalidad que sonó ansiado, como si hubiera repetido esa mentira durante años música, hasta que incluso ella lo creyó. Mi madre se quedó allí sentada en silencio sin corregirla, y ese silencio dolió más que la acusación en sí misma. Noté que Carter se puso rigido inmediatamente después de escuchar la historia. Sus ojos se quedaron en mi más tiempo que antes. Música estudiar mi expresión como algo sobre la narrativa no tenía sentido. Traté de evitar la conversación y mantuve mis respuestas vagas. Música, pero él seguía observando atentamente. A la tarde siguiente,
Mientras caminaba por los acantilados cerca del restaurante, que organizaba la celebración del compromiso, casualmente me preguntó si alguna vez había trabajado en Jordania alrededor de 2011. La pregunta me tomó por sorpresa porque muy pocos civils sabían siquiera de esas operations. Dejé de lado la pregunta fingiendo que apenas recordaba la tarea. Música, pero Carter notó la vieja cicatriz corriendo por mi muñeca. Vino de tirar cables de acero, música a través del concreto, colapsado durante una misión de rescate, que casi nos mata todos. Antes de que pudiera preguntar más, mi tía Rebecca camino a nuestro lado, y murmuró que mi familia debería haber estado orgullosa del elogio que recibe música, 6 años en lugar de ocultarlo, para proteger a Vanessa de las comparations. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, Vanessa palideció de pánico. Música Carter dejó de caminar por completo. Prácticamente podía ver piezas conectadas dentro de su mente. Todo su comportamiento pasó de la curiosidad a la realización. Mi miró fijamente durante varios segundos sin hablar música, y supe que finalmente había reconocido mi nombre en otro lugar. Esa noche, durante la fiesta de compromiso, la tensión música dentro del salón de baile se volvió imposible de ignorar. Vanessa flotó entre la multitud música, mostrando su anhelo mientras sus amigas susurraban lo suficientemente fuerte como para escuchar a cada insulto. Una mujer se rió de lo patético, que era para alguien de mi edad seguir viajando constantemente música, sin marido ni hijos. Otro se burló de los rumores de que ruinaría una operación militar en el extranjero. Música, Vanessa nunca me defendió ni una vez. De hecho, ella sonrió durante toda la conversación mientras fingía sentirse incómoda. Luego mi madre se unió a ellos y elogió a Vanessa por elegir una vida estable con un futuro confiable. Lo dijo mientras estaba parada directamente a mi lado como si fuera invisible. La humillación siguió creciendo hasta que un hombre que sostenía una copa de champán preguntó, abiertamente como si podía confiar en alguien irresponsable como yo en un trabajo peligroso. Antes de que pudiera alejarme, Carter dejó su bebida sobre la mesa con un clic agudo música que silenció a todo el grupo. Su voz se mantuvo tranquila, pero había acero debajo de cada palabra cuando le preguntó al hombre música exactamente que sabía sobre la operación que estaba criticando. El hombre inmediatamente señaló a Vanessa música y admitió que solo repitió lo que le dijo la familia. La atmósfera cambió instantáneamente. Un veterano, retirado música. Perdo cerca mencionó, lentamente haber escuchado historias 6 años, sobre una mujer que coordinó una misión llamada Meridian y salvó docenas de vidas durante un colapso mortal en el extranjero. Carter preguntó música, ¿dónde escuchó esas historias? Y el veterano respondió con un nombre que hizo que mi estómago se contrajera de inmediato. Colonel Mercer, ese era el oficial al mando musical, que había supervisado la operación. Carter me miró directamente después de escucharlo, y supe que ya no se podía ocultar la verdad. Vanessa intentó desesperadamente la música, descartar todo como exageración, pero Carter la interrumpió fríamente. Explicó que el coronel Mercer nunca exageró nada, la música, especialmente no los informes del campo de batalla. Alguien en la multitud preguntó, en silencio, por qué mi propia familia había pasado años ocultando algo así. Mi madre parecía completamente conmocionada cuando admitió que querían evitar la tensión y las comparations entre Vanessa y yo. Escucharla finalmente decirlo, en voz alta se sintió peor de lo que esperaba. Entrar en la verdad porque mis logros amenazaban la versión de Vanessa que querían que todos admiraran. Carter se acercó a mí y me hizo una última pregunta. ¿Trabajas directamente con Mercer durante Meridian? La habitación quedó completamente en silencio. Música no confié lo suficiente en mi voz para responder, así que simplemente asentí una vez. Ese movimiento único hizo añicos 10 años de mentiras frente a todos. Música entonces sucedió algo para lo que nunca podría haberme preparado.
Carter and Derizo, su posturid immediato, y levanta la mano, en un perfecto saludo, militar musical justo, en medio de la fiesta de compromiso de mi hermana. Cada conversación se detuvo. Los vasos se congelaron hasta la mitad de la boca. Incluso la música pareció desaparecer. Un niño cercano le susurró a su padre músico, preguntando que estaba haciendo el hombre. Y su padre respondió en voz baja que era respiro. Respiro real. Música Vanessa de Jo que accidentalmente, su flauta de champán, y explodó contra el suelo. Mi madre comenzó a llorar en silencio mientras Carter miraba directamente a la multitud, y les decía que Meridian nunca había sido un fracaso. Explicó música, que me quedé atrás mientras otros evacuaban. Organizaba rutas de rescate a través de estructuras colapsadas. Música y personalmente sacaba los militares heridos de los escombros, a pesar de que yo mismo estaba herido. Luego reveló la verdad que destruyó todos los rumors musicales que habían defendido sobre mí. La mitad de su unidad sobrevivió gracias a las decisiones que tomé esa noche. Nadie defendió a Vanessa Music, después de eso. Nadie defendió a mi madre tampoco. La habitación Roman 6 la verdad por lo que era. Habían pasado años la música, convirtiéndome en la villana simplemente porque estaban aterrorizados de lo que sucedía cuando la gente comparaba a las hermanas, una al lado de la otra. Vanessa eventualmente rompió a gritar que siempre arruiné todo y la rebelión, pero su ira solo expuso los celos que había ocultado durante años. A la mañana siguiente, la casa se sintió vacía y agitada. Me desperté antes del amanecer y caminé solo hacia los acantilados con vista al océano. Por primera vez en años, me sentí extrañamente tranquila. No exactamente feliz, pero música gratis. Carter finalmente se unió a mi afuera y en silencio me agradeció por salvar a los hombres que sobrevivieron a Meridian, incluido él. Yo no había interpretación en su voz, solo honestidad. Música cuando regresamos a la casa, Vanessa evitó el contacto visual por completo. Mi madre salió música, luciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. Ella quería disculparse, pero las palabras nunca llegaron. Honestamente, yo no los necesitaba. Algunos daños ligan a un punto en el que las disculpas dejan de importar. Música le di una pequeña sonrisa. Ni perdón, ni ira, solo aceptación de que nunca nos convertiríamos en la familia que una vez la música esperé. Unas horas más tarde, las maladas y mi fui sin drama.